This is a revision, current affairs revision class. In the first class, we have told you that we are going to give current affairs revision based on the month wise. The first class has given you the revision of economy related current affairs belonging to the month of June 2025. And now I am going to give you current affairs connected to polity, which came in the month of June 2025. So, polity current affairs, the month coverage is June 2025. When it comes to Indian polity current affairs 2025, which came in the month of June, we have some topics connected to Indian polity. And these are the topics which we will be discussing in today's class. The first topic is a very controversial topic called as SIR. Then the second topic will be the topic connected to publicity, right to publicity. Personality rights. It is called as personality rights. Then the third topic will be narco analysis. A Supreme Court judgment came on narco analysis. And fourth topic will be census 2027. In the month of June, another important topic which all of us know was what? 50th anniversary of national emergency. 50th anniversary of national emergency. Let us take the first topic. The first topic is SIR, Special Intensive Revision. It is a special intensive revision. What is the revision which we are going to give effect to? We are giving revision of the electoral roll. So, electoral roll is mentioned in which article of Indian Constitution? Where we are having electoral roll in the Indian Constitution or connected to electoral roll, which provision is present in the Indian Constitution? Electoral roll. Okay, Election Commission of India from Article 324 to Article 329. We have Election Commission. Good. Which part of the Constitution speaks about Election Commission? Which part? Elections? Part number 15. Yes or no? Which part? Because in the polity related questions, they are asking the part. Which part is covering election?
Part number 15. Electoral roll is also related to a provision called as Article 325. What is in Article 325? What Article 325 says? There shall be a common electoral roll. There shall be a common electoral roll. There is no communal electoral roll. There is only common electoral roll. So Article 325 is undoing a mischievous provision which was introduced by the British through the 1909 Act. The Act of 1909 created two electoral rolls, one for the general electorate and the other for the Muslim voters. So dividing the country based on religion was a ploy of the British administration based on religion. What they have started, that is continuing even today. So to undo this mischievous provision which disintegrated the nation based on religion, came Article 325 that there is only one single electoral roll. There is no separate electorate, there is only one single electoral roll. And people shall not be discriminated based on what? What is the basis of discrimination which is prohibited by Article 325 of the Constitution? Caste, religion, race and sex. Don't discriminate people based on this. So this only provides a ground for Article 326 which speaks about right to vote, universal adult franchise. When you read the Constitution of India, you will get a very strong step-by-step process of democracy. Constitution from first provision till the last provision, if you read, you can read like a storybook, that it is very sequentially ordered. The first part of the Constitution is about what is India. The second part of the Constitution is about who are Indians. The third part of the Constitution is about what Indians will get, what others also will get. And the fourth part is about what state is supposed to do to Indians. And the fifth part is about what is state, union, state. So it goes like this only. You can read Constitution therefore like a storybook. There is a very sequential ordering of the provisions, and therefore it is one of the marvel which was created by the Constituent Assembly. Today Indian Constitution has become a role model for many constitutions which are getting written today, that there is an evolution of democracy in many parts of the world now, and the Election Commission of India, Indian Constitution becomes role model to imitate. Okay. So 325, 326, 324 all have to be connected. Understood? Then we also have a provision in the Representation of People Act, section 62 of Representation of People Act 1952 gives you right to vote as a legal right. Right to vote is a statutory right. So in the UPSC PYQ they have asked, right to vote is what? Constitutional right, fundamental right, statutory right,
customary right, like that they have given the choices. It is a constitutional right because it is contained in Article 326 of the Constitution. So, the basic of democracy is the right to elect the government of one's choice. That is the foundation for democracy. The people of the country should have the right to elect the sovereign, and that is the foundation for democracy. So, right to vote, therefore, is a cornerstone for democracy. It is a test case for democracy. If right to vote is not available, if right to vote is excluding people, then definitely democracy is in danger. So, if I have to practice the essence of democracy through my right to vote, I can do that only when my name is present in the voter list. So, the voter list or electoral roll will have to be prepared by Election Commission of India, because Article 324 clearly gives the power which is called plenary powers. Plenary powers. Plenary means what? Wide powers given to the Election Commission of India by Article 324, that anything, everything connected to election, conduction of election in a free and fair manner is the constitutional duty for the Election Commission of India. It is a duty, constitutional, imposed onto the Election Commission of India to conduct a free and fair election. So, free and fair election means all people who are eligible should be able to vote. Free and fair election means ineligible voters should be excluded, eligible voters should be included. That is what is free and fair election. Eligible voters should be included, inclusion of eligible voters and exclusion of ineligible voters. That is the duty of the Election Commission of India, because if you read Article 324, the power to supervise the election, the power of superintendence, control of election is with the Election Commission. So, Election Commission therefore is doing its constitutional duty to ensure that the electoral roll is pure, it is not contaminated, because electoral roll will be contaminated by two things: one, by not including the eligible; two, by including the ineligible. So, purification of the voter roll is a process which Election Commission of India keeps doing. It does in two ways. One is it is doing in an annual way, and secondly it is doing in a way which is very much related to election. So, there are two important ways of purification of the electoral roll by the Election Commission of India. One is SSR, another is SIR. SSR, special summary revision, and this is special intensive revision. Special summary revision and special intensive revision. So, there are two important processes. Special summary revision means what? The present voter list
will be amended, it will be revised. How? That if somebody has achieved 18 years of age, the new voters will be added. New voters will be added. And for example, somebody who died, the old will be deleted. So the list, voter list will be there. Addition, deletion will happen through this revision. This is called as the special summary revision. It is a voluntary basis. So you can go and you can do it. Okay. What, you are a new voter now, you have attained 18 years of age, there is a prescribed format and you fill the format, you will be added. And a person died, you inform to the election office that the person has died and he will be removed. So this is not a fresh voter list. Already a voter list is present and there are some revisions done. The basic voter list is not changed, but this is a fresh voter list prepared. That all present in the voter list, everybody present in the voter list. For example, close to 97 crore people are there in the electoral roll of India. Around 6.2 crore people are there in the electoral roll of Tamil Nadu. Each and every one will have to get verified. Here each and everyone in the list will not be verified. Addition, deletion, the basic list will be untouched. But this is a fresh voter list which is prepared. That each and every one present in the 97 crore people contained in the electoral roll, they have to be verified. The verification in SIR is a hybrid verification. Hybrid verification means voluntary verification plus compulsory verification. That the booth level officers they have to go door to door to ensure the inclusion and exclusion. Genuine inclusion, genuine exclusion will have to be ensured by the booth level officers, BLO. Plus, it is putting onus on the voter also, that we also will have to download the form online means and you have to fill the data. Now here comes the problem. There are certain informations which are sought by the Election Commission in the SIR is bewildering. Bewildering means what? It is little bit causing insecurity, some sort of discomfort. Why? Because, for example, you should fix a new photo in the enumeration form in the SIR. Chief Electoral Officer, who is the representative of Election Commission of India, sitting in the state of Tamil Nadu. Every state is having a CEO, who is the officer who is reporting to the Election Commission of India, Chief Electoral Officer. Chief Electoral Officer has clearly stated that, see, it is an optional. You are fixing a new photo or not is your option. There is no compulsion. But whether the
BLOs or the election registration officers, EROs, who are working in the state of Tamil Nadu. There are many EROs, election, registration officers working in the state of Tamil Nadu. Will all of them follow the instruction coming from the CEO uniformly, or they will have their own, fancies, whims? Because when this issue comes, only CEO is clarifying whether there is a communication which is properly happening between ECI through CEO with that of the BLO. Will it be standardized? There is a question mark. 11 types of documents are allowed by the Election Commission of India in the verification process. And the 11 documents are not there with many of the people. Take for example, recently SIR was completed in Bihar for Bihar election, which happened some time back. In the Bihar election, what happened was, there were certain issues raising. For example, there is one district, Kishanganj district in Bihar. There is one district called as Kishanganj district in Bihar. In that district, many were removed from the voter list. Many exclusion cases in the Kishanganj district of Bihar. அது இருக்கு, process இருக்கு. Kishanganj district of Bihar. Now, incidentally, when people found this, many exclusion in this Kishanganj district, and that Kishanganj district has the largest number of Muslim voters. Now issue is raised. For example, ADR, Association for Democratic Rights, an NGO, is filing a case against SIR in the Supreme Court. Deliberately Muslim voters are removed from the voter list. But only in Kishanganj this has happened. In fact, in Bihar there are other districts where Muslim majority districts are present, where this exclusion is not massive. So, number one, document. The document which you are asking, 11 type of document for verification, is not there with many people of Bihar. For example, 30 million Biharis, they don't have any of the document. So there was an issue raised that around 60 lakh voters were removed from the list in Bihar. This is not the first time that voters are removed from the list. When you see, compared to 2004 election and 2009 election, Lok Sabha election, in 2009 Lok Sabha election, 50 lakh voters were removed. Why they have to be removed? Dead. Many are dead. For example, some 30 plus lakh voters were removed in Bihar. Election Commission of India says, we have removed some 30 plus lakh of voters compared to the old list. Why? Many died, many migrated, many have got double entry, because when you migrate to one place, there also you are there in the list, here also you are there in the list. And some people have the privilege, ஒரே நாள் எலெக்ஷன் இல்லைன்னா இந்த ஊரில் ஒரு ஓட்டு இந்த ஊரில் ஒரு ஓட்டு போட்டிருக்கலாம், அப்படிலாம் நடந்துச்சு. அங்கேயும் இருப்போம் இங்கேயும் இருப்போம். அதெல்லாம் அப்படிதான், ரெண்டு இடத்துல இருக்கிறேன். வேண்டான்னு எழுதி கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா ஒரு இடத்துல தான் போய் ஓட்டு போட முடியும். எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட்லேயும் நான் இருக்கிறேன், இங்கேயும் இருக்கிறேன். அப்போ லாஸ்ட் 2024 எலெக்ஷனில் தான் somebody who is teaching Indian polity, constitution should not do that, no. அதனால் I have removed my name from the voter list in my place, and it is there only in Chennai now.
So double entry இருக்குது. And people migrated, many died. That is why they have told that more than 30 lakh voters have been removed. But who is removed? That is the main problem. There are some who are becoming ghost voters. Arpadu ghost voters. Who are ghost voters? Ghost voters. இல்ல. Voters who are invented voters. Invented voters. புதுசா கிரியேட் பண்ண voters. Invented voters. அப்படி மட்டும் this ghost voter, the context which we are using in the paper today is it's about rigging, it's about poll related malpractices, but the point is that it can be even official. How it can be official? How it will be official? Data entry error. So there was one which came in the news now. One person went to the polling booth last election, 2024 election. It came in the newspaper. Whether it is real or it is a comedy, we don't know. One person went to the polling booth, okay, and he was asking for one woman's name. The poll booth officer told that that woman has come and she has voted and left, and he was telling, I wanted to see her. Why? She is my wife only. She died 8 years back. So I was expecting that she will come for voting. That time I can see her, but without seeing me she left. இதெல்லாம் யாரு? கோஸ்ட் தானே இவங்க. இல்லாதவங்க வந்து ஓட்டு போட்டாங்களா இல்லையா? இது கோஸ்ட். Then data entry error, தப்பா என்ட்ரி பண்றது. அப்ப dead voters are not removed. Ghost. And instead of dead voters, the live voters will come. Or because of the data entry mistake, wrongly included, wrongly excluded. So this is what is called as ghost voters. இந்த இதே கோஸ்ட் ஓட்டர் தான். அந்த ஒய்ஃப் வந்து கரெக்டாக எலெக்ஷனுக்கு மட்டும் வந்து ஓட்டு போட்டு ஹஸ்பண்டை பார்க்காம போயிட்டே இருக்கிறாங்க. பல எலெக்ஷனாக அவர் வந்து நிற்கிறாரு, எப்படியாவது ஒய்ஃப் வருவாங்க பார்த்துடலாம், எலெக்ஷன் அன்னைக்காவது பார்த்துடலான்னு பார்த்தா அவங்க ஓட்டு போட்டுட்டு காணாமல் போயிடுறாங்க. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு வரும்போது நான் முதல்ல வந்து உட்காந்துடுறேன், நீங்கள் போலிங் பூத்தை திறக்கும் போதே வந்து உட்காந்துடுறேன், ஸோ தட் ஐ கேன் see her. 8 years I have not seen herங்கிறார். இதுதான் கோஸ்ட் ஓட்டர்ஸ். அப்போ வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம்? தி ப்ராப்ளம் இஸ் disenfranchisement. You are deprived of your right to vote. It is a, you are deprived of your right to vote. And who are deprived? That is the question. இதுதான் கேள்வி. யாரை டிப்ரைவ் பண்றீங்க? Those people who are poor, those people who are women, those people who are marginalized, who are illiterate, they are deprived. And this is what is called as, ஒரு தியரி இருக்குது அதுக்கு பேரு சோஷியல் டார்வினிசம். Darwin, you know, Darwin only has quoted this survival of the fittest. After reading Darwin, Spencer only coined the phrase. Spencer coined the phrase, but the theory, that phrase is coined by Spencer, who read the Darwin's theory. Appa social Darwinism simply means the
capable people, the fit will have to survive, the unfit will have to perish. யாரெல்லாம் ஃபிட்டா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் உலகத்துல இடம் இருக்குது, அன்ஃபிட் பீப்புளுக்கு உலகத்துல இடமே கிடையாது. அப்ப this is extended to election. Who are educated, who are rich people, who are having money power, who are having the caste power, they are the one who are capable of voting. They are eligible for citizenship. Others are not eligible for citizenship. We should understand that we are a different country compared to America, Britain. America, Britain and all did not give universal adult franchise in the first place. When America gave right to vote for women 1920, when Britain gave right to vote for women 1928, when we gave, the moment when constitution came into force, that time universal adult franchise. So we never discriminated that you are rich people, you are poor people, you are educated, you are uneducated. It was during the British time that the voters will be having an eligibility. They should own property. And now in the 11 documents they are asking to submit, one of the 11 documents, matriculation certificate they are asking, property related certificates they are asking, birth certificate they are asking. And people went that we don't have any of the 11 documents. What we have a very, very common document. Aadhaar card we have, voter card we have, election voter ID we have, ration card we have. But these three are not there in the 11 documents. The Supreme Court of India directed the Election Commission of India now that allow these three, because they are only commonly present with all people. There is one section, what section 14A of Citizenship Act, which was inserted in 2004, which makes compulsory registration of citizens. Compulsory registration of citizens. It makes compulsory registration of citizens, and this provision only has resulted in Aadhaar card. So Aadhaar card comes from this provision. Appa when you are not respecting the constitutionality or the statutory status of Aadhaar card, which comes from the law of the land. So Election Commission of India Election Commission of India was told by the Supreme Court, anyone Aadhaar card, ration card, the elector voter ID, anything can be there as a document to verify your enumeration, your inclusion. It is not only Aadhaar card is a document which has to be accepted. Not a citizen also can have a matriculation certificate. The popularly present documents will have to be accepted. No. That is why this case was resolved. The documents resolved. But what is the politics present in this SIR is more important. Otherwise, it is only an administrative problem. SIR is simply an administrative problem. How it is an administrative problem? Come to Tamil Nadu. Tamil Nadu, in 30 days, you have to finish off the case. You should finish off the enumeration in 30 days. So, Election Commission of India has given a deadline. December 8, the draft electoral roll, voter roll will be published. 1 month time you have, where you can make a claim up to January 8.
right? So 1 month claim you have, and everything will be over by Jan 31st, so that by Feb 7 the final voter list will be, or electoral roll will be published. 2026. Today it came in the paper that in UP, two BLOs they committed suicide because of work pressure. Work pressure resulted in BLOs committing suicide. How will you do this? Can BLOs go to each and every 6.2 crore voter present in Tamil Nadu and cross check the list? But this is administrative problem. Basically speaking, it is an administrative problem. But how it becomes political is this, that Darwinism, social Darwinism, eligible voters, ineligible voters, you are classifying not based on the documentation but based on social creation. Lower caste, upper caste, man, women, rich, poor, literate, illiterate, that is not at all allowed by the constitution. You can't discriminate the citizens. No discrimination of citizen is allowed when it comes to voting. So discriminatory it is. Why? Because Bihari 30 lakh voters are removed from the list. Who are they? They are mostly Dalit people. They are mostly Muslim people. They are mostly illiterate people. Okay. Secondly, when it comes to politics, I told it is only administrative problem, not political, but it has been politicized. The first political is you are excluding the people based on their caste or their economic standing or gender. That is social Darwinism. The second is including people into the list is in favor of BJP. Including people in the list newly is in favor of BJP. This is another criticism. Why this is a criticism? Because many migrants in Tamil Nadu, they are coming from the Hindi belt. Many are coming from the Hindi belt, migrant population. So when they are included in the list, the Hindi belt votes in favor of BJP. Now this is a very big threat for the Dravidian parties, especially DMK. ADMK will not have this problem because they have a tie-up with BJP. DMK is feeling that we will be excluded, we will be affected negatively because the BJP foothold will be gained in Tamil Nadu. BJP is having very abysmal presence in, minimal presence in Tamil Nadu. So the political gain will be there for BJP. And thirdly, legally also they are challenging this. There is one section in 2003 when the guideline was given, because the last SIR done was in 2002, 2004. So 2002 the last SIR was done, after which Bihar we have. The guideline says that the enumerator will have to search house by house the eligible voters. So eligible voter inclusion
ineligible voter exclusion is the duty of the election commission through their enumerator. But now what you are doing in the 2025 SIR is you are telling that the voter also will have to fill the form. Here voter will not fill the form, the election officer will fill the form. I am the enumerator, I am the booth level officer. I will go to the house under my booth and I will go with the application form. I will do all the filling things. But here what happens? BLO also will do and the voter also will have to do something like filling the form, downloading, filling the form, which means you are shifting the onus from the election commission to the voter now. There is one section 28 of the Representation of People Act which clearly says any procedure connected to electoral roll preparation, any procedure connected to the electoral roll preparation should result in the official publication of the electoral roll, and that electoral roll which is officially published will have to be placed before the parliament for discussion. So parliament discussion is mandated under this section on the electoral roll. But there is no attempt by the government to keep the electoral roll before the parliament for discussion. What the Election Commission of India is doing is through its power through section 21 of the Representation of People Act, which gives power to the Election Commission of India to prepare the electoral roll, to revise the electoral roll at a time which they decide fit. ECI should decide that this is the time of revision of the electoral roll. So the time of revision of the electoral roll will be decided by the Election Commission of India according to section 21 clause 3 of the Representation of People Act. Because of this rule only or section only, Election Commission of India has the power to revise the roll in any manner. என்ன ப்ரொசீஜர்னாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம், எந்த டயத்துலனாலும் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கிடலாம். அதுதான் இந்த செக்ஷன். அப்ப நீங்க தான் அட்டானமஸ் பாடி, நீங்க டிசைட் பண்றீங்க என்ன மெத்தடை வச்சு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ரிவைஸ் பண்றதுக்கு, எப்ப ரிவைஸ் பண்ண போறேன், எல்லாம் என்னோட கையில் இருக்குது. அப்ப யூசிங் திஸ் பவர் only, you know what they have done, the Election Commission of India has started this exercise. When the case went to the Supreme Court of India, Supreme Court of India on a petition filed by the Tamil Nadu government clearly told that, see, this is not the first time they are doing. In your state itself they have done 10 times. In 2002 they have done for 197 MLA constituencies. In 2005 they have done for remaining constituencies. அப்ப 2002 197 MLA கான்ஸ்டிட்யூன்சிக்கு SIR பண்ணாங்க. பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய MLA கான்ஸ்டிட்யூன்சிக்கு 2005 பண்ணிட்டாங்க. என்னமோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் SIR பண்றாங்கங்கிற மாதிரி why you bring அப்படிங்கறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட். ADR ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல. ADR கேஸ்ல, அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரைட் கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட், 15 பேரை நீங்க லிஸ்ட்ல இருந்து நீங்க தூக்கி இருக்கிறீங்க, ஜென்யூனான எக்ஸ்க்ளூஷன், ஜென்யூன் voters are excluded, 15 cases நீங்க கொண்டு வாங்க, we will stop the SIR ன்டாங்க. ஒரு போலிங் பூத்ல 15 பேரை தவறா ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கறத நீங்க கொண்டு வாங்க, இப்ப உடனே we will stay the process. இப்ப வெஸ்ட் பெங்கால் goes to Supreme Court. பீகாருக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க, முஸ்லீம் இருக்கக்கூடியதுல முஸ்லீம் எப்படி நமக்கு ஓட்டு போட மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு தூக்கி விட்டுட்டீங்க அவங்கள. இதே தானே நீங்க பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால்ல பண்ண போறீங்க அப்படின்னு வெஸ்ட் பெங்கால் இஸ் அப்ரோச்சிங் தி சுப்ரீம் கோர்ட்.
அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? எஸ்ஐஆரை ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா? எஸ்ஐஆரை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஏன்? டியூட்டி ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா டு பியூரிஃபை தி electoral roll every time. It has to purify in a phased manner. It has to purify in a time scale. It has to purify intensively or annually also. You should purify. Annually பண்றது தான் சமரி. தீவிரமா பண்றது எஸ்ஐஆர் எலெக்ஷனுக்கு முன்னால. இன்டென்சிவ் revision is before election and summary revision is every year, routine, independent of the election. இந்த ரெண்டு தான் நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ரிவிஷன். சமரி ரிவிஷனா இருக்கலாம் அல்லது இன்டென்சிவ் ரிவிஷனா இருக்கலாம். எலெக்ஷன் வரும்போது இன்டென்சிவ், எலெக்ஷன் இல்லைன்னா சமரி. ஸோ திஸ் இஸ் தி டிபேட். எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் பண்ண போறாங்க. பிகாஸ் வாட் தே ஹாவ் now announced in the phase which has commenced in 2025, they are going to do in 12 states and several union territories. It will include Tamil Nadu also. நீங்க போய் கிளைம்லாம் பண்ணலாம். புவர் பீப்புள் போய் எங்கப்பா கிளைம் பண்ணுவாங்க? படிக்காதவன் எங்கப்பா போய் கிளைம் பண்ண முடியும்? அப்பதான் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் முதலே சொன்னாங்கல்ல, இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் தி லாயர்ஸ் பாரடைஸ். பணக்காரனுக்கு மட்டும்தான் ப்ரொவிஷன் பொருந்தும், ஏழைகளுக்கு பொருந்தாது. அன்னைக்கு ஒரு கிரிட்டிசிசம் பார்த்தோமா இல்லையா கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும் போது? யாருப்பா? அதெல்லாம் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். இப்போ என்ன சொல்றாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்? என்ன சொல்றாங்க? யாரோட மிஷினரிப்பா யூஸ் பண்றாங்க எலெக்ஷன் கமிஷனு? தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தானே, அவங்களுக்கு நீங்க தானே பாஸ். எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஒன்றும் அவங்களுக்குன்னு டெடிகேட்டட் ஸ்டாஃப் கிடையாது. அவங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் பாடிஸை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அண்ணா நகர்லேயே ஆஸ்பிரண்ட் தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு எஸ்ஐஆருங்கிறதுல கொஸ்டின் வந்துருமோன்னு ஒரு யோசனை. ஆமாம், வேணுமா? வேலை வேணுமா அதில்? இல்லை நான் ஐம் ஆஸ்கிங் சீரியஸ்லி. வேணுமா? வேலை வேணுமா? இல்லை இருக்குப்பா. 4 மணி நேரம் வேலை செய்யணும். ஒரு நாளைக்கு 2000 rupees கொடுக்குறாங்க. 1000 தான் கொடுக்குறாங்களா இப்போ? ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் என்கிட்ட சொன்னார், அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா வர சொல்லுங்கன்னாரு. ஆமாம், ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண 150க்கு 1000. எனக்கு 2000 rupeesன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. அப்படியா? ரைட்டுப்பா. அங்கெல்லாம் போய் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்கப்பா. அப்புறம் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக. சரியா? டைம் இல்லை நமக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன? செகண்ட், பர்சனாலிட்டி ரைட்ஸ். Many celebrities have approached the Supreme Court and the High Courts for their identity is commercialized. Commercialization of identity of celebrity. That is the issue. Commercialization. Celebrity identity. So some products which has not been endorsed by the celebrity is shown as getting endorsed by the celebrity. The images of them is used for a good. The voice of them is used. The photo of them is used. And with the coming of the AI generators, this becomes a critical question. There are some issues like misrepresentation.
for deception. Misrepresentation for deception. To deceive the public consumer, you are using the photo of the celebrity. And secondly, tarnishment of identity. You are tarnishing the identity by using their morphed images in unsavory videos or photos. You are using the unsavory videos, you are using their images, their lookalikes in the unsavory videos or the photos, which is tarnishing their images. And thirdly, using their personality rights or misusing their personality rights. Misusing their personality rights results in their loss of privacy and also violates their right to livelihood. என்னாகும், ஒரு தவறா அவரோட இமேஜை நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு அவருக்கு லாஸ் ஆயிரும். யாரும் சினிமால நடிக்க கூப்பிட மாட்டாங்க. அப்ப இட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் லைவ்லிஹுட். ரைட் டு லைவ்லிஹுட் இஸ் வயலேட்டட், ரைட் டு பிரைவசி இஸ் வயலேட்டட். But this is a contradiction or there is a clash of two rights. One is personality rights versus right to freedom of speech and expression. Personality right is violated in such misrepresentation, but when in the aim to protect the personality rights, in the name of protecting the personality rights, you are putting unreasonable restrictions on freedom of speech. Yes or no? So article 21 versus article 19 1A. Legal repercussions of your expression will place limitation on your right to freedom of speech. Legal repercussions limits your free speech. Legal repercussion will result in limitation of the right to freedom of speech. There are many Supreme Court cases concerning this. One case is Rajagopal case. Supreme Court cases. Rajagopal case. What in Rajagopal case the Supreme Court said was, it was a case in 1994 versus State of Tamil Nadu. Right to privacy or private identity. For example, marriage, motherhood,
family, your personal informations, including your age, your income, they all are coming under your private identity. So you have right to safeguard your private identity. You have right to safeguard your private identity, your personal information. You have right to safeguard your private identity, your personal information. Supreme Court has told that. Right to safeguard one's personal information. Okay. Shivaji Rao Gaikwad case. யார் இவரு? ரஜினி. 2015 மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குது. என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்? You are using the image of the celebrity. ரஜினியோட இமேஜை நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. There is no need to prove that you have not used. There is no need to test the falsity. No need to test the falsity. If the image is easily identifiable, if the image is easily identifiable, ஒரு இமேஜை பார்த்தோன்னே இவர் தான் தெரியுது, நீங்க இமேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு இல்ல அவர் இல்லைன்னா பார்க்கும்போதே தெரியுதுல அப்ப அவர் தானே. அப்போ நீங்க என்ன பண்ண முடியாது? ஒரு டிஃபெண்டன்ட் என்ன பண்ண முடியாது? இல்ல நான் அது இல்ல, நான் டெஸ்ட் பண்ண போறேன், நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன், ஒன்றும் தேவையில்லை, பார்த்தாலே தெரியுது. அப்ப நோ நீட் டு டெஸ்ட் தி ஃபால்சிட்டி ஆஃப் தி கிளைம். அருண் ஜெய்ட்லி கேஸ்னு ஒரு கேஸ் இருக்கு. இந்த கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்க கோர்ட், சுப்ரீம் கோர்ட், ஆன்லைன் ஃபேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப்லைன் ஃபேம். ஆன்லைன்ல ஒருத்தர் இமேஜை யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை ஆஃப்லைன்ல யூஸ் பண்ண மாதிரி தான். So online fame is equal to offline fame. So when you use the photo of a celebrity online, it is like you are using the photo of the celebrity offline. இன்னொரு கேஸ் இருக்கு. எல்லா கேஸ்லயும் அப்ப இண்டிவிஜுவல் செலிபிரிட்டிக்கு தான் இம்பார்ட்டன்டா? ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இருக்குது இதுல, எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ். It is called as economics of superstars. They have so much of market value. By protecting their identity, personality right through legal means, they are increasing their market value. Correct? So already they are popular. Now they are increasing their popularity. At the same time, they are increasing their market value through legal protection. அப்போ ஒருத்தர் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் அவருக்கு ஃபேவரபிளான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வாங்கிட்டார் ஒரு செலிபிரிட்டி அப்படின்னா அது என்ன ஆகுது? அவரோட ஃபேம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகுது.
இன்ஃபேக்ட் அதனால தான் சொல்றாங்க ரைட் டு லைவ்லிஹுட்னு சொல்லாதீங்கப்பா செலிபிரிட்டிக்கு, என்னமோ இதை நம்பி தான் நீங்க இருக்கிற மாதிரி. உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் பாப்புலாரிட்டி தான் அதிகமாக போகுது. செலிபிரிட்டிக்கு இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் உங்க பேரை யூஸ் பண்றாங்க உங்களுக்கு கேட்காமலே அப்படின்னா, இப்ப அதானப்பா இளையராஜா கான்ட்ரவர்சி. திடீர்னு 1990 உள்ள சினிமா சாங் இப்ப பயங்கர பாப்புலர் ஆகுது. அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு, தேவா என்ன சொல்றாரு, நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி, எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி, என்னோட பழைய பாடல்களை யாரும் கேட்கறதில்ல, இப்பவாது கேட்கறாங்களே அப்படிங்கிறாரு. இப்போ அவரோட சாங்ஸை யாரும் பெருசா கேட்கறது இல்லைன்னு அவரு சொல்றாரு. என் சாங்ஸ் அந்த டைம்ல பாப்புலரா இருக்குது, மறந்துட்டு மக்களுக்கு, இப்போ அதை ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்குது, என்னோட 30 வருஷத்துக்கு முன்னால நான் போட்ட டியூன் இன்னைக்கு பயங்கர பாப்புலரா இருக்கிறது, ரொம்ப மகிழ்ச்சி, இன்ஃபேக்ட் நான் தான் அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும், அவங்க எனக்கு ஏன் கொடுக்கணும்னு கேட்கிறாரு இவரு. இவர் என்ன சொல்றாரு, எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், நீ 5 கோடி ரூபாய் கொடு. இப்ப ரீசெண்டா மூவில 5 கோடி கேட்டாரா இல்லையா, நீ கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஏன் என் சாங் நீ யூஸ் பண்ணலையா, பண்ண தானே, கொடு 5 கோடி. ஓ மூவி ஓடிச்சா இல்லையா, ஏதோ ஓடிச்சு, கொடு காசு கொடு. ஏன்னா காப்பிரைட் ஆக்ட்ல அதெல்லாம் இருக்குது, பெர்ஃபார்மர்ஸ் ரைட்னு ஒன்று இருக்குது காப்பிரைட் ஆக்ட்ல. There is something called as performer's right. ஒரு பெர்ஃபார்மர் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிடலாம். Very clearly given in section 38A of the Copyright Act. A performer can protect his performance. Music is a performance. Song is a performance. அப்ப என்ன பண்ணுவாரு, யார் அதோட பெர்ஃபார்மர், யார் பெர்ஃபார்மர், மியூசிக் டைரக்டர் தான் பெர்ஃபார்மர், அந்த சாங்கை சிங் பண்ண அவர் கிடையாது. சிங்கர் இஸ் நாட் தி பெர்ஃபார்மர். ஆக்சுவலா காப்பிரைட் ஆக்ட்ல மியூசிக் கம்போசர் யாரோ அவர் தான் பெர்ஃபார்மர். அந்த மியூசிக் கம்போசர் தான் சிங்கரை உள்ள கொண்டு வராரு. எந்த சிங்கரை உள்ள கொண்டு வந்தா இந்த மியூசிக் ஹிட் ஆகுங்கிற முடிவை அவர் தான் எடுக்கிறாரு. ஆனா கம்போசிஷன் இல்லாம சிங்கர் கிடையாது. அதனால கம்போசருக்கு தான் பெர்ஃபார்மர் ரைட்டை கொடுக்குறாங்க, which is why இளையராஜா இஸ் லீகலி கரெக்ட். சட்டம் அவருக்கு ஃபேவரபிளா இருக்குது, அதனாலதான் அவர் கேஸை ஃபைல் பண்ண முடியுது, இல்லைன்னா எப்படி முடியும்? அப்ப என்ன பண்ணலாம், ஏன் மற்றவங்க சட்டப்பூர்வமா அவரை கொஸ்டின் கேட்கல? மற்றவங்க என்ன சொல்றாங்க, இவ்வளவு பாப்புலரா ஆனதுக்கு அப்புறம், இத்தனை 1000 சாங் கம்போஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் உங்களோடத என்கேஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, அது தப்பு தானே, அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அது கம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி தானே, நாங்கெல்லாம் இல்லாம அந்த சாங் எப்படி போயிருக்கோம் பாப்புலரா, நாங்க தானே அதை ப்ரமோட் பண்ணியிருக்கிறோம் பப்ளிக்கான நாங்க. அப்போ ஆஃப்டர் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்க கொடுத்து தானே ஆகணும் எங்களுக்கு. எஸ்பிபி வாஸ் அபவுட் டு சிங் அ சாங், திடீர்னு வருது ஆர்டர், லீகல் நோட்டீஸ், அவர் எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு, இளையராஜா சாங் நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் அந்த ஷோல பாடுறதுக்கு. உடனே அவர் ஷோக்கு கிளம்பும் போது லீகல் நோட்டீஸ் வருது, நீங்க எல்லாம் என் பாட்டை நம்ம பாடக்கூடாதுன்னு. உடனே அவரு நோ ப்ராப்ளம், அதர் கம்போசர்ஸ் நான் பாடியிருக்கிறேன், அதை வச்சு நான் மேக்கப் பண்ணிடலான்ட்டு போயிட்டார். ஏன்னா இது கொடுக்குறாங்க காப்பிரைட் ஆக்ட்ல 38A பெர்ஃபார்மர் ரைட் இருக்குது இளையராஜாக்கு. ரைட். So what is the issue is, not in all cases the court is giving a judgment favorable to the celebrity. There is one case called as Tata Motors or Tata Sons versus Greenpeace International case. இந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த கேஸ்ல the case was against Greenpeace International
which was introducing a computer game. In that computer game, Tata logo is eating the olive ridley turtle. In the video game was promoted by Greenpeace International against a project called as Damra Port Project, in which Tata is a partner. அதனால இந்த டாட்டாவோட தம்ரா போர்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில் which is endangered species will be eaten by டாடா அப்படின்னு வருது அந்த கேம்ல. அந்த டாடா மோட்டார் தான், டாடா மோட்டார் ப்ராஜெக்ட் தான். டாடா மோட்டாரோட லோகோ வந்து ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில சாப்பிட்ற மாதிரி. உடனே டாடா மோட்டார்ஸ் went to the court, டாடா சன்ஸ் went to the court. பாருங்க, என்னோட இமேஜை டார்னிஷ் பண்றான் கிரீன்பீஸ் இன்டர்நேஷனல். அப்போ கோர்ட் சேஸ் இதுல பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. இந்த கேஸ்ல என்ன இருக்குது? பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. கிரீன்பீஸ் இன்டர்நேஷனல் அந்த வீடியோவோட நோக்கம் உன்னை டார்னிஷ் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. அதோட நோக்கம் என்னன்னா, இந்த போர்ட் வந்துச்சுன்னா என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் லைக் ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில் வில் பி அஃபெக்டட். ஆல்ரெடி இட் இஸ் என்டேஞ்சர்டு. அது அஃபெக்ட் ஆயிரும் இந்த போர்ட்டோட ப்ராஜெக்ட் வந்து, இந்த போர்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்துருச்சுன்னா. அப்ப இன்டென்ஷன் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் தான் இன்டென்ஷன். உன்னோட லோகோவை அவங்க யூஸ் பண்ணது டாடா மோட்டரை யாரும் வாங்காதீங்கன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. அப்போ வீடியோ கேமோட, கம்ப்யூட்டர் கேமோட நோக்கம் என்விரான்மெண்டலிசம் தானோ தவிர உன்னைய பழி வாங்குறதுக்கெலாம் இல்லை, உன் சேல்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கெலாம் இல்லை. அதனால நாங்கள் என்ன பண்ண முடியாது? பேன் பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க. ஓகேயா? ஸோ ரைட் டு personality versus right to freedom of speech and expression. The problem is there is no law to protect the personality rights. Legal vacuum is present. ஏன்னா பர்சனாலிட்டி ரைட்னா எந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டிக்கு ரைட் இருக்குது? பர்சனாலிட்டினா என்னன்னே டெஃபினிஷன் சரியா கிடையாது. ஏன்னா அது நிறைய டெஃபினிஷன் இருக்கு. பர்சனாலிட்டினா என்னென்ன, வாட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி கேன் பி ப்ரொடெக்டட், அதுவும் ஹவு மெனி இயர்ஸ் தட் ஆஸ்பெக்ட் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட். தெர் இஸ் நோ லா ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி ரைட்ஸ் and that results in legal vacuum. When legal vacuum is present, the court thinks that there are certain satires. சட்டையர்னா என்ன அர்த்தம்? சட்டையர்னா ஒருத்தரோட தப்பான நடவடிக்கைய நகைச்சுவையா சொல்றது தான் சட்டையர். இப்போ அத மாதிரியும் நம்ம we can use the freedom of speech and expression through satires. ஒரு கேலியா, ஒரு ஹியூமரஸா அவன் தப்பானவன்னு சொல்றதுக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம்? we are using 19(1)(a). அப்போ when you are giving too much of weightage to the personality related rights, definitely the democratic rights like right to freedom of speech and expression will be curtailed. ஏன்னா நான் ஏதோ ஒன்றை ஒரு பப்ளிக் அவேர்னஸ்க்காக ஒரு விஷயத்த நான் வந்து எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது, இது எழுதுனா நீ மாட்டிக்கிடுவ, நீ கோர்ட்ல போய் ஃபைன் கட்டணும், இல்லை நீ ஜெயிலுக்கு போகணுன்ற பயம் ஒருத்தருக்கு இருக்கிறது அப்படின்னா அவர் he cannot express himself freely. ஸோ ஒரு பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது needed now. As of now, no balance. We are relying on the court judgments only. ஓகேயா? புரிஞ்சிருச்சா? மூணாவது பாயிண்ட் என்ன சொன்னோம்? நார்கோ அனலைசிஸ். The Supreme Court of India in a judgment, Amlesh Kumar versus State of Bihar 2025, gave a judgment that forced narco analysis is prohibited.
Forced narco analysis is prohibited. Forced narco analysis na enna artham? Involuntary narco analysis. Involuntary narco analysis means you are subjecting a person to narco analysis without his consent. Without his consent. So, no forceful or involuntary narco analysis, as it violates Article 20 clause 3 and Article 21. Because Patna High Court has ordered for the forceful narco analysis, and that Patna High Court judgment was set aside by the Supreme Court judgment in June 2025. Now come to voluntary narco analysis. What happens if the person voluntarily goes for narco analysis? Like the wrestlers who are protesting now asked for voluntary narco analysis to prove that they are truthful. The wrestlers who are protesting, they are telling that we are ready to be subjected to narco analysis, but with Supreme Court observation. What if voluntary narco analysis? A person voluntarily, like the wrestlers who are protesting, they wanted themselves to be put for narco analysis. Narco analysis voluntarily done. That report is not the sole document to prove the guilt. That report of voluntary narco analysis shall not be the sole document for proving the guilt. So, a statement given by the one who is subjected to narco analysis, he is giving statement not in a condition of his awareness. So, he is not aware, he is not having, he is in the sedative mode. மயக்க நிலையில தான் நார்கோ அனலைசிஸ் நடக்குது. அப்போ மயக்க நிலையில ஒருத்தன் பேசுறது உண்மையானா அதெல்லாம் ஒத்துக்கிட முடியாது. அதை மட்டும் வச்சு நீங்க ஒருத்தர கில்ட்னு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணக்கூடாது. மூணாவது, you can use that report for, say, finding out the weapon used for murder. But this is not a proof of murder. புரியுதா? நார்கோ அனலைசிஸ்ல சொல்றாரு அவரு, இந்த ஆள் கொலை பண்ணி அந்த வெப்பனை இந்த இடத்துல வச்சாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அந்த வெப்பனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குது. ஆனா இந்த நார்கோ அனலைசிஸ்ல இவர் தான் கொலை பண்ணாருன்னு சொல்றாருல, அது அட்மிசிபிள் கிடையாது. ஏன்னா நார்கோ அனலைசிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் ஹேவிங் வேலிடிட்டி. அதை மட்டும் நம்ப முடியாது, ஏன்னா அது அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜில் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட். நார்கோ அனலைசிஸ் வேற, சைக்கோ அனலைசிஸ் வேற. கரெக்டா இல்லையா? நார்கோ அனலைசிஸ்னா என்ன? பாலிகிராஃப் டெஸ்ட் வேற, நார்கோ அனலைசிஸ் வேற. என்ன வேற வேற? உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்?
ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்குப்பா உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஒன்று நார்கோ அனலைசிஸ், இன்னொன்று பாலிகிராஃப் டெஸ்ட். இது ட்ரக் இஸ் இன்ஜெக்டட், drug is injected. சோடியம் பென்டத்தால இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க. அப்போ அந்த சோடியம் பென்டத்தால இன்ஜெக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? என்ன ஸ்டேட்டுக்கு போவான்? செமி கான்சியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிருவான். ஆனா இது அப்படி இல்லை. இதுல no injection is administered to the person. In fact, there is a physical monitoring. சில எலக்ட்ரோட்ஸ் எல்லாம் அவன் மேல ஃபிட் பண்ணி வச்சிருவாங்க, சில வயர் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. சென்சார்ஸ், எலக்ட்ரோட்ஸ் will be connected to the person physically. Nothing goes inside as a chemical. physical தான். அப்போ இந்த பிசிக்கல் மானிட்டரிங்ல என்ன ஆகும்? அவன் பிபி ஷூட் ஆகுதான்னு பார்ப்பாங்க, அவன் ஸ்வெட்டிங் ஆகுறானான்னு பார்ப்பாங்க, அவனோட ஹார்ட் ரேட்டு, ஹார்ட் பீட் அதிகமாகுதான்னு பார்ப்பாங்க. இப்போ யாராவது ஒருத்தன் பொய் சொல்லும் போது சில பிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கும். பொய் சொல்லும் போது கொஞ்சம் நமக்கு ஸ்வெட் ஆகும், பொய் சொல்லும் போது கொஞ்சம் ஸ்டாமர் ஆகும், பொய் சொல்லும் போது நமக்கு பிபி ரைஸ் ஆகும், பொய் சொல்லும் போது ஹார்ட் பீட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி physiological changes will be monitored in the polygraph test. ஆனால் இதெல்லாம் யாருக்கு நடக்கும்னா, எப்போவாவது பொய் சொல்றவனுக்கு மட்டும்தான் இது நடக்கும். எப்பவுமே பொய் சொல்றான்னா அவன் உண்மையை பேசும்போது தான் இது நடக்கும். கரெக்டா? அப்ப இதுல பெரிய எஃபெக்ட் ஈல்டு கிடையாது. இதுல ஈல்டு இருக்கும். ஏன்னா இன்ஜெக்ஷனு அவன் அவனோட செமி கான்சியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டான்னா அந்த இன்ஹிபிஷன் விச் இஸ் தேர் நோ இன்ஹிபிஷன், அந்த சிஎன்எஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இன்ஹிபிஷன் இருக்கும், ஒரு விஷயத்த பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு. அந்த இன்ஹிபிஷன் கட் ஆயிரும். அதனால அவன் என்னெல்லாம் அவன் நினைக்கிறானோ எல்லாத்தையும் பேசிடுவான். ஆனால் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் கோட்டிங் செல்வி கேஸ் versus state of Karnataka case. செல்வி கேஸ்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க கோர்ட்? 2010 கேஸ். நார்கோ அனலைசிஸ் cannot be done without consent. Without consent, no narco analysis can be done. சரியா? Then you have to have a magistrate oversight. ஜட்ஜி இருக்கணுமா? You should follow the human rights properly. There are certain human rights, NHRC guidelines will have to be followed. National Human Rights Commission's guidelines should be followed. Right to consult the lawyer. இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். According to Selvi case, Supreme Court. So Selvi case was once again reinforced, reiterated by the Supreme Court recently in the Amlesh Kumar case. And very clearly, involuntary forceful narco analysis is a very clear violation of Article 20 Clause 3, no self-incriminating evidence, and Article 21, right to dignity. Right? பாசு கைட்லைன் ஒரு ஃபேமஸான கேஸ் இருக்கு, டிகே பாசு கைட்லைன். அதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க,
எதையுமே ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா யூ ஆர் ராபிங் ஆஃப் தி ரைட் ஆஃப் தி பர்சன். அவன் எவ்வளோ பெரிய குற்றவாளியாக இருந்தாலும் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அவங்ககிட்ட இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க இன்ஃபர்மேஷன்னா யூ ஆர் வயலேட்டிங் ஹிஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ்னு அர்த்தம். இல்லை சைக்கோ அனலைசிஸ்லாம் இது தி அனலைசிஸ் பாலிகிராஃப் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க டெரரிஸ்ட்டுக்கு மேலே. அப்புறம் இந்த குஜராத் ரயா 2002ல் நார்கோ அனலைசிஸ்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நிறைய டெரரிஸ்ட்க்கு பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் கோர்ட் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணக்கூடாது, யாராக இருந்தாலும் பண்ணக்கூடாது. சார் டெரரிஸ்ட்டுக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லலப்பா கோர்ட். இவங்களுக்கு டெரரிஸ்ட் எக்ஸம்டட்னு சொல்லலை. ஓகே, 4வது பாயிண்ட் என்ன? 4th டாபிக் census. 16th census will be conducted in 2027. We are going to conduct the 16th census 2027. Father of census yaru? Who is the father of census? Henry Walter. இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் சென்சஸ். பிகாஸ் 1830 இவர் தான் சிஸ்டமேட்டிக்கான சென்சஸை இந்தியாவில் டாக்காவில் வச்சு நடத்தினார். டாக்காங்கிறது இப்போ பங்களாதேஷில் இருக்குது. அப்போ இவர் தான் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான சென்சஸை கண்டக்ட் பண்ணார், ஹென்ரி வால்டர். அதனால அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் சென்சஸ். சென்சஸ் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரிட்டிஷ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க? 1872ல் ஃபர்ஸ்ட் சென்சஸ். 1881ல் இருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் சின்க்ரோனஸ் சென்சஸ். சின்க்ரோனஸ் சென்சஸ்னா அட் தி சேம் டைம் இன் தி ஹோல் ஆஃப் இந்தியா. நான் சின்க்ரோனஸ்னா டிஃபரெண்ட் டைம் டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ். ஒரே டைம் பீரியட்ல ஹோல் ஆஃப் இந்தியாவை கவர் பண்றது தான் synchronous census since 1881 when Viceroy was Lord Mayo. Lord Mayo was the Viceroy. Lord Mayo was the Viceroy. Plowden அப்படிங்கிறவர் தான் சென்சஸ் கமிஷனரா இருந்தார். 1881 சென்சஸ் Plowden. Plowden is the census commissioner. வைஸ்ராய் வந்து லார்ட் மேயோ, ப்ளோடன் சென்சஸ் கமிஷனர். Since 1881, every 10 years since 1881. அப்போ every 10 year census கண்டக்ட் பண்ணணுங்கிறது where it is not there in the Census Act. Census is conducted based on Census Act 1948. This is not saying this 10-year period is not given in 1948 census. Act 1948 Act is not telling every 10 year. Every 10 year is just a custom. It is a convention which was initiated by the British. But there is no compulsion that every 10 year you have to conduct census according to the law. 1948 Census Act. 1971 first time computer use பண்றாங்க. 1961 computers were used. 60 only. 1971 a systematic tracking of the internal migration. They are asking the last place of residence in the question. The questionnaire in the census is asking the last place of residence. So internal migration systematically is getting tracked only since 1971 census. And 2021 census could not be conducted because of COVID. 2027 onwards we are going to conduct the
census. So they have two aspects of the census. One is household census and the second is the population census. Stages of census. Household enumeration. And secondly, population enumeration. So this is the stage 1, this is the stage 2. Household enumeration and the population enumeration. So household enumeration starts with April 1, 2026. April 1, 2027. 2026 பா, not 7. இது வந்து 8 மாசத்துக்கு முன்னாலே ஆரம்பிச்சாங்க இதுக்கு. இது March 1, 2027. So first this will be done at the first stage. Later on, from March 1 onwards, you are doing population enumeration. இதில் தான் you are asking about the, the demographic details like age, right, like caste, marriage, religion, இது எல்லாமே இங்க கேட்குறாங்க. இதில் என்னன்னா household assets வச்சிருக்கிறீங்களா, நீங்க தான் ஓனரா, ஓனர்ஷிப் ஆஃப் தி ஹவுஸ்ஹோல்டு, இந்த மாதிரி டேட்டாவை கேட்குறாங்க. அப்ப இந்த ஹவுஸ்ஹோல்டு எனுமரேஷன்ல கலெக்ட் பண்ண டேட்டா தான் என்னவா மாறுது, என்பிஆரா மாறுது. இது population enumeration, they are telling March 1 it will be completed, February it is, just to correct the data, February 1 it is beginning, April 1 this is beginning, April 1 2026 household enumeration, population enumeration starts by February 1 2027. இந்த household dataவை தான் NPR நம்ம யூஸ் பண்றோம், because alongside census a portion of data is retained and that portion of data alongside census is called as National Population Registry, NPR. அப்ப NPR is a part of census which is collected alongside the census. But NPR க்கும் census க்கும் difference இருக்குது. There is a difference between NPR and census based on the objective. அதோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து நோக்கமா வச்சு டிஃபரன்ஸ், லீகல் பேக்கப் வச்சு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. தி நோக்கம், that is the objective or the focus of this NPR is service delivery. For example, the welfare schemes should reach the target. For example, to plan national security. For these things you are using the data. But census is a general aggregate. Which is not having any specific thing, it is in general planning for socio-economic improvement. The legal backup is the Citizenship Rules 2003 and the Citizenship Act 1955.
அதுதான் லீகல் பேக்கப். பட் இது வந்து சென்சஸ் ஆக்ட் 1948. இதுல they will have around 21 point data. இதுல they have 30 point data. So this is more elaborate. NPR census are not only for citizenship rights. They are not only for citizenship rights. But for citizenship rights, they wanted to create a separate list called as, that is called as NRC, National Registry of Citizens. This is dedicated for the citizenship rights, whereas census is not targeting citizenship rights. It is for general planning, because unlike NPR and census, it contains only citizens of India. Here it is population. Census and NPR is connected to population, which is citizen plus alien, foreigner. Both are counted, because here the criteria is what? Ordinary resident. Anyone who is an ordinary resident, which means who stays for 6 months continuously in India, will be counted. But this is only citizen. What they are telling, NRC has triggered controversy. NRC has triggered controversy. So SIR is nothing but new NRC. In the name of SIR, you are only doing NRC. It is a disguised NRC, SIR, because it is hitting the citizens' rights, wanting to exclude many illegal migrants who have come from especially Bangladesh, who are changing the demographic profile of the country. Assam, 55 constituencies, MLA constituencies. In Assam, you have 30% of Muslim voters now. It is going to become Muslim majority state soon if they don't control according to the original tribal communities of Assam. And West Bengal, 55 MLA constituencies, the election is decided by Muslims, Muslim voters. So SIR மூலமா முஸ்லிம்ஸ் வெளியில தூக்கணும் அப்படிங்கிற பாலிடிக்ஸ்ங்கிறத அப்போசிஷன்ஸ் ஆர் டெல்லிங். ஓட் சோர் அப்படிங்கிறார் ராகுல் காந்தி. ஓட் தெஃப்ட். Okay. Now the last topic is emergency. Part 18 of the Constitution, Article 352 to 360. And why it came in the news? 50th anniversary. Because June 25, 1975, emergency was imposed. Based on the ground called as internal disturbance. Why it is called internal disturbance? Because of two reasons. Internal disturbance was used as a condition for emergency because of two reasons.
One is economic reasons, economic recession. Second is the legal blow to Indira Gandhi. Economic recession. During 1970s, economic crisis because of 1971 war with Pakistan for liberation of Bangladesh. 1973 global oil crisis. The prices were increasing like anything. We were not able to buy oil, so inflation. And similar time period 1970s only, that the now Nirman movement, that is anti-corruption movement against the Gujarat Chief Minister. So he has to resign. And same 1970s Jayaprakash movement, JP movement, Sampurna Kranti movement. That is total strike. And also in 1974, railway workers protest led by George Fernandez. George Fernandez later on became the Defence Minister of India. During his time only 1998 Pokhran 2 was conducted. George Fernandez Defence Minister இருந்தார் 1998. இதெல்லாம் economic crisis. Legal blow. (1975) June 12, Raj Narain case. The Allahabad High Court disqualified Indira Gandhi as member of parliament. She was disqualified as member of parliament because the High Court says election stands invalid, and she was barred for 6 years to contest in the election. But remember, Allahabad High Court in the judgment itself says you need not resign, you can go to Supreme Court for appeal. Need not resign. ரிசைன் பண்ண வேண்டாங்கிறாங்க. ஆனா இந்திரா காந்தி என்ன பண்றாங்க? She imposed national emergency. And you know what national emergency resulted in? Using draconian law like MISA, Maintenance of Internal Security Act, MISA, Coffee Posa, Economic Offences Act. So draconian laws were used and habeas corpus was suspended. Habeas corpus was suspended. ADM Jabalpur case nu or case irukku. ADM Jabalpur case. Adla Supreme Court says emergency period la you can't use habeas corpus. Press freedom violated. So the country from democracy became a dictator. It became a dictator regime. It becomes a dictator regime.
the elected prime minister becomes an authoritarian. And there were some amendments made. What amendments were made? Very, very important amendment during the period was 38th Amendment Act 1975. 38th Amendment Act 1975. What it did? No judicial review of Article 352. Emergency imposed by the President under Article 352 cannot be judicially reviewed. So, judicial immunity for executive action under 352. And 39th Amendment Act, what it did? The elections of President, Vice President and Prime Minister has judicial immunity. It has judicial immunity, meaning no judicial review of the election. Election நீங்க question பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் சரி பண்றதுக்கு தான் 44th Amendment Act came to check the misuse of Article 352. Like written advice of the cabinet is needed for the president to impose national emergency. Like 19 cannot be automatically suspended if it is internal emergency. 2021 cannot be suspended. Likewise, 44th Amendment Act has inserted many provisions to check the misuse of Article 352. Court can't interfere the election அப்படிங்கிறது என்ன? Court can't interfere அப்படிங்கிறது இல்ல. It is creating high court. High court create பண்றாங்க. To a competent authority, you have to submit the election petition. Election petition cannot be submitted to any court. To submit the election petition, if you wanted to challenge MP election, MLA election, you have to do it only through an election petition. If you have to submit an election petition, who is that authority? Competent authority to whom the election petition has to be given. It will be decided by parliamentary law. Parliament by law has empowered the High Court as the authority to take the election petition as the first instance. On appeal, you can go to Supreme Court. Okay. So, adoda scope வேற இதோட content வேற. With this, we have covered the polity related current affairs which came in June 2025. I was given only 1 hour. எப்போ 12:45 நான் முடிச்சிருக்கணும். அப்படிதானே 11:45 we started 11:30 11:20 ஆனா என்னப்பா பண்றது இவ்வளவு சொல்ல வேண்டியது இருக்குது which you can't get in one single place. அதுதான் the purpose of the class is, the purpose of the teacher is to teach you something which you don't get in one single place. There are some dots which you have, you don't know how to connect it. Like census படிக்கும்போது NPR NRC NRC தான் இன்டைரக்டா SIR மூலமா கொண்டு வராங்கங்கற டைமென்ஷன் எல்லாமே it requires a deep analysis which you have no time to do that. அதனால நாம we are giving the analysis to you as a ready made food, ready to eat food, eat it. Current affairs class is structured in such a way that it will be a ready made material available for you. You need not refer anything beyond that. That is why the current affairs classes are taken care in such a way that a student listening to that portion covered in the class need not require any additional source to supplement that notes. Always make a proper handwritten notes of the current affairs classes. Don't miss any of the classes because we can always expect 20 to 25 questions from current affairs. Okay.
See you in the next class. Thank you.